Hello everyone, my name is The Clever Fool. Today I'll be playing the final episode of Zizka, titled Warrior of God. Let's go ahead and get started. War turns fine men into circling ravens and makes tyrants of us all. The faithless falter, and new enemies rise as old ones fall. With Sigismund gone, I turned to smashing the few remaining pockets of royalist resistance. The Hussite dream of a Bohemia independent from the grip of foreign imperial powers was nearly achieved, when misfortune struck us once more. Jealous of my success on the field of battle, and lusting after the power that I have justly earned, a faction of Hussites in Prague turned from the righteous path and made a deal with the devil. Now they march in league with the royalist armies and call on Sigismund to return. My Hussites are undefeated, but it would be a fool's errand to contend with internal dissent and invasion at once. I have appealed to my former comrades in Poland and Lithuania for help, and one man and his army have answered the call. Zygimund's Korybut, an ambitious young duke with a fierce love for our cause. We have come far already, and our mission to bring freedom, peace, and justice to our beloved homeland will not be stopped now. With our eastern allies by our side, we shall smite the royalist oppressors in the north, while our Hussite allies in Tabor strike out from the west. Once more, we shall unify this broken land and remind Sigismund that the Hussites are no mere peasant rabble to be oppressed and trampled. If he enters Bohemia again, he will face the wrath of men inspired by the soul of the martyr Jan Hus, and see that Jan Zizka, warrior of God, still leads this unconquerable army. The fact that he's unable to see because he's missing both of his eyes and still able to tactically outmaneuver his opponents is pretty damn cool, if I do say so myself. Also, I realize I've been pronouncing Sigismund as Sigismund because I switched the I and the S there. That's my bad. Anyway, our main objectives here are to defeat Prague, Plzeň, and the Royalists. Please forgive me for that pronunciation. Our hints tell us that Zizka begins in the Imperial Age and can support a population limit of 200. You begin with a sizable army. Weigh your options. A quick strike could cripple an opponent, but it could also leave you and your ally exposed to enemy counterattacks. Your ally Zygimund's Korybut will take control of Prague if he can reach the St. Vitus Cathedral. Avoid leveling the city lest he obtain no more than a trickling ruin. Smoking ruin, that is. Most of Bohemia's mineral resources have been mined and spent during the ruthless conflicts of the recent years. Supplement your income by trading with your allies and prevent your enemies from doing the same. The Hussite reforms technology in the castle makes monks and monastery technologies considerably more affordable when gold is scarce. Consider researching it and supporting your armies with groups of monks. Your scouts report that Zizka in Sion has arrived from the southeast. Confident after a string of decisive victories, his army is poised to seize the remainder of Bohemia. The allied Hussite stronghold of Tabor in purple lies to the south, defended by a force of Hussite wagons, hand cannoneers, and pikemen. Royalist forces in green camp to the northeast and will send light cavalry, skirmishers, swordsmen, and siege engines into battle. In the north, the ultraquist Hussites of Prague in orange have made common cause with the enemy, fielding a force of crossbowmen, infantry, and Hussite wagons. The German rulers of Plzeň and red dominate the west of the map with armies of cavalry, infantry, monks, and siege engines. Vytautas' nephew, the Lithuanian magnate Zygimund's Korybut in blue, is an ally of the Hussites. Given the opportunity, he will support Zizka's cause with pikemen, skirmishers, and heavy cavalry. Warriors of God, you need not flee before your enemies. Fight boldly and fulfill your dream of an independent Bohemia. Stavím. Žádáš. Stavím. Jsem připraven. Zdař Bůh. Stavím. Co žádáš? Jsem připraven.
Prague could be swayed and become a powerful ally under my command, Jan Zizka. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. It's Co the people přikazuješ? so. Jak žádáš. Jak žádáš. Ano. Zdař Ano. Bůh. Robím v dolu. Štěpu dřevo. Jsem připravena. Stavím. Ano. Žádáš. Stavím. Jsem připravena. Jsem Stavím. připraven. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano. Stavím. Žádáš. Zdař Bůh. Vykonám. Štěpu dřevo. Zdař Bůh. Co po mně žádáš? Co žádáš. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Zdař Bůh. Co žádáš. Sbírám. Ano. Štěpu dřevo. Ano, rozumím. Prague is mine, thanks to Co you, Jan. žádáš? Jsem připravena. I will be your Vykonám loyal to. friend in this conflict. Stavím. So long as Pan you zajisté. official. Okay, there we go. So, sorry for staying quiet there at the start. As you can see, Zdař Bůh. I've been extremely Jsem připravena. focused Štěpu dřevo. Stavím. on setting things up Stavím. on the military operation there. Is Jan Zizka your scourge, O Lord? Come to punish us for our pride and earthly sins. The Hussites extend too far, and now we spring our traps. Stavím. Rejoice, Emperor Sigismund. Zdař Bůh. We have Jan Zizka Stavím. right where we want him. He will get away. Let them come. It's high time that another enemy charge was broken against Jsem the připraven. bargain board. Stavím. Okay, we have a pretty bustling economy here so far. But I think the important thing is to make Stavím. sure we Žádáš. don't Zdař Bůh. Stavím. let this get to us. Ano. We also need to make sure that now that we have Prague, that we actually live long enough to enjoy our alliance with them. Things Jsem include připraven. making sure that we get a university out as well. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Now, fortunately, because we have Prague on our side, I think Gray's trade will be in trouble. Žádám zemi. Oh no, that's an ally. Blue's our Co ally. žádáš? Ano. Štěpu dřevo. Stavím. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. We can use this middle area to our advantage now. Dolu.
And continue churning villagers Jsem here. připraven. Stavím. Žádáš. Jsem připraven. Ano. Jsem připraven. Stavím. K vašim službám. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Jsem připraven. Budíš. Stavím. Žádáš. Stavím. Ano. Žádáš. Stavím. Zdař Bůh. Ano. Lovím Zdař Bůh. zvěř. Vykonám to. Stavím. Awesome. So since green is in such a weakened state, Ano. we can kind of focus. Well, I say he's weakened, but he's not really. Jsem připraven. Přikazuješ. Jak Much rozumíš? Žádáš. force-bold Do progress. obrany. Zdař Bůh. Give a bloody Ano, death vykonám to to. Jan Žižka's vidíš. enemies. But the royalists, K vašim službám. suffice to say, are not in great shape. Stavím. Jsem připraven. Zdař Bůh. Stavím. Jsem připravena. Ano, Robím zdař Bůh. Co žádáš? Zdař Bůh. Budiš. Robím Jsem zdař. připravena. Dřevo. Stavím. And red's trade is actually going to green now. Připraven. Zdař Bůh. So you can see how this is Ano, k vašim službám. totally muddled up their Stavím. game plan here. Ano. Now we just need to make sure that we actually survive Stavím. the first onslaught here. K vašim službám. Co přikazuješ? K vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Co žádáš? Jsem připravena. Jsem připraven. Co Stavím. žádáš? Co po mně žádá? Stavím. Stavím. Zdař Bůh. Opravuju. K vašim službám. Jsem připraven. Jsem připravena. Dřevo. Ano, Pravdu vykonám víš. to. Stavím. Žádáš. Ano. Lovím Co zvěř. žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Ano, Zdař stavím. Bůh. Budíš. Stavím. Co přikazuješ? K vašim službám. Do zbraně. And we just need to fend off these cap rams now. We can do that with just regular pikemen. And blue is taking care of red here. So we only have 2 enemies. Ano. I will, as I stabilize, I will take the time to kind of describe what I did. Zdař Bůh. Stavím. Stavím. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, žádáš. And I just realized because of this level that Bohemians are actually quite weak against rams. They're pretty vulnerable to them overall. Co žádáš? Žádáš. Ano, pravdu díš. Ano, vykonám to. Stavím. Jsem připravena. Co žádáš? Lovím Co zvěř. přikazuješ? Do zbraně. Ano, pravdu díš. Sbírám. Jsem připravena. Let's wall off this section here. Make trading a little bit more difficult for our enemies. Ano. And build some archery ranges here. Jsem připravena. Stavím. Co přikazuješ? Zdař Bůh. Let's pick up our last upgrades. Zdař Bůh. Lovím zvěř. And so essentially what my strategy was I used my starting army to attack this little orange base here. And that triggers orange to kind of flood their units outwards. Then what I do is I sneak in the hero unit through the gate while enemies are pouring out, and I kind of have him navigate around this city here, dodging as much arrow fire as I can. And I sort of wrap him all the way around,
so that he can come back here behind the monument and take control of it. I think we barely managed to do it. Jsem připraven. Žádám. Let's not Jsem lose. připraven. Stavím. Ano. Ano. Let's not lose my castle while I'm explaining things. Stavím. Stavím. Dáš Bůh. Ano. Jsem připraven. Čepu dřevo. Sběrám. Jsem Men připravena. of all walks of Stavím. life, grasp your weapons. Žádám. Remember Stavím. your love for your brothers Stavím. and have at your enemies. Co přikazuješ? Žádáš. Co žádáš? Jsem připravena. Co žádáš? Dáš Bůh. Stavím. And by doing that, you get Prague to your side at once, and red gets distracted fighting him instead of fighting purple, so you have a free trade. Also, red's trade is forced to get redirected to green, so they're in bad shape as well. Co žádáš? Ano. Stavím. Jsem připraven. Co žádáš? Čepu dřevo. Co Stavím. žádáš? Zdáš by jsem vykonána. Even years, Prosím dolů. but your cause is doomed to failure in Ano, the pane. end. Rozum, žádáš. They say it's doomed to failure, but I'm not sure if I believe that. I feel like we're doing pretty good right now. Jsem připraven. Dáš Bůh. Lovím Zdáš zvěř. Bůh. Co žádáš? Vykonám to. Stavím. Dáš Bůh. Co žádáš? Vašim službám. Žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Jsem připraven. Ano, rozumím. Do zbraně. Now, green is still quite strong here, don't get me wrong. We've only taken out one enemy, so I guess... Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Yeah, green is still Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. doing okay here. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, jak žádáš. Jak žádáš. I guess we still need to grow our economy. Ano. Stavím. Dáš Bůh. Stavím. Ano. Co žádáš? Žádá. Zvěř. Budíš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vašim službám. We need Haufnitzes. Vykonám to. Ano, vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Žádáš. Jak žádáš. I would like to take out that siege workshop up north. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Jak rozumím. Žádáš. Do útoku. Dáš Bůh. Jsem připraven. Stavím. And unfortunately, our food income is really low, Vašim službám. Žádáš. so I'm gonna have a hard time actually replenishing my forces still. Ano, pane. Do zbraně. Jak žádáš. Do útoku. Ano, vašim službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Vašim službám. Do útoku. Ano, jak žádáš. I feel like that was one of green's attack waves, though. So this is our chance to Co přikazuješ? Ano, kind of get in there. Ano. Lovím Dáš Bůh. zvěř. Jsem připraven. To. Čepu dřevo. ano, jak žádáš. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Žádáš. Bojujme. Co rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Do zbraně. Žádáš. Dáš stavím. Ano. Budíš. Stavím. Dáš Bůh. Stavím. Vašim službám. Rozumím. Do útoku. Come to wipe us out for Ano, good, ano, Lord. pane. Žádáš. Rozumím. Jak rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Jak žádáš. We are free to try, and we are free to succeed. Vašim žádáš. Bojujme. Ano, jak žádáš. Do zbraně. Žádáš. Zdáš Bůh. Vykonám to. Stavím. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Bojujme. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Žádáš. I lost my blacksmith. I guess I could rebuild it just to check Stavím. if I have any remaining techs. Jsem připraven. Stavím. Probably not, though. Ano. Vykonám to.
Jsem Ano, připravena. co žádáš? Ano, vykonám to. Budiš. Stavím. Vašim jak žádáš. Let's upgrade to Hofnitz. Jsem připravena. Zdař Bůh. Nothing here as expected. Stavím. 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 These are the best farms in the world. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku. Ano, pane. And now we make a push into green here. Ano, ano, pane. Ano, pane. Do útoku. Bojujme. Siege Engineers is coming out as well. Good, good. Rozumím. Ano, pane. Přikazuješ? Ano, ano, pane. Žádáš. Vašim přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Vašim službám. Bojujme. Ano, ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Do útoku. Ano, rozumím. Žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Vašim žádáš. Ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Do zbraně. Hofnitz upgrade is through. Very nice. Budiš. Ano. Let's see if I can cross to this side of the map, actually. Budiš. Pravdu díš. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Now we can just mass up hand cannons whenever we want. I think we are firmly on the offensive now. Rozumím. Jak žádáš. Vašim službám. Do zbraně. This bridge is really hard to assault. It's a great defensive position. Do útoku. Vašim službám. Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Rozumím. Ano, rozumím. Ano, ano, rozumím, ano, rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Ano. I'm gonna retreat what remains of my force here. Ano. Co žádáš? Zvěř. I hear rams. Co přikazuješ? Žádáš. Not sure what that sound came from. Vašim službám. Ano. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Okay. Bojujme. Co žádáš? Ano. Robím v dolu. Zdař vykonám to. Ano, stavím. Villagers are still moving. Good. Rozumím. Do útoku. Hofnitzes are wandering directly into a ram. Not so good. Bojujme. Ano, ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Do útoku. We can just get this castle down Co přikazuješ? and make our way to the city. We'll be Vašim službám. Ano, ano, pane. really able to flood in. Ano, pane. Ano, pane. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Ano, jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano. Bojujme. Jak ano, žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Jsem připravena. Stavím. Stavím. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Nice. We can set a forward here. Stavím. Can even do that special Bohemian monastery technology. Vašim službám. Žádáš. Ano, pane. This is green in some serious trouble now. Do zbraně. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně.
And I do feel a little bit bad for Sigismund because we pretty much cheesed him out of his main ally in Prague. Vašim službám. Do útoku. Ano. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, rozumím. Co žádáš? Ano. Co žádáš? Jsem připraven. Ano, štěpu dřevo. Jsem Robím připraven. dolů. Ano, lovím zvěř. Bůh. Jsem připraven. Jsem připraven. zvěř. Ano, robím dolu. Vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Vašim službám. Bojujme. Co žádáš? Jsem připraven. Ano. Stavím. 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 Co žádáš? Jsem připraven. Stavím. Ano, ano, rozumím. Do zbraně. Vašim službám. Bojujme. And this is the Royalists faction pretty much wiped out now. Jsem připraven. To. Ano. Stavím. Stař budíš. Stavím. Co žádáš? Co žádáš? Stavím. Ano, ano, pane. Ano, ano, pane. And I'm getting a bit sluggish because I'm pretty tired. I've had a long day. Vašim službám. But this is a pretty good strategy for being able to beat this mission. Otherwise, it's quite difficult. Do zbraně. Look at all that gold over here. It's no wonder the Royalists weren't running out of gold. They had trade on top of that. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Ano. Jak žádáš, jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Jsem připravena. Co žádáš? Jsem připravena. Ano, ano. Stavím. Co přikazuješ? Do zbraně. There is little that we respect about you Hussites, but we cannot deny your superiority on the field of battle. Co žádáš? Co žádáš? Lovím zvěř. Vašim službám. Right. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Let's take care of that red force that's been distracted. Ano, ano, pane. Ano, rozumím. Ano. And start moving our big column of cannons over to the west to deal with Polzen. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. As I hear these tidings from afar, Jak I žádáš. finally realize Do the zbraně. bitter truth. Ano. Only Bojujme. Bohemians Vašim can službám. defeat Bohemians. Jsem připravena. Jsem připraven. Lovím zvěř. Bůh. Jsem připraven. Stavím. Stavím. Ano, rozumím. Stař Bůh. Stavím. Let's rebuild housing and Co přikazuješ? start making our way west here. Ano, pane. Jak žádáš. Jsem připraven. Stavím. Ano, ano, rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Vašim službám. Jak žádáš. Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Mě žádáš. K vašim službám, ano. Již kráčím. I like monks. The problem is that they're just too hard to micro, and the AI is really good at microing things. Štěpu dřevo. So inevitably, monks kind of are skewed in favor of the AI when it comes to usage. Well, yeah, this mission is pretty much done.
Don't ask me how to do this one without recruiting orange first, because man oh man is it difficult. I tried, and I ended up losing my castles and my allies as well. It's not so much that you're playing bad, it's more like your allies just don't contribute all that much. Even like Zygomontes as he is now isn't doing all that much. Whereas when the enemy's the AI, they get all sorts of cool stuff. Ano. Stavím. Ano, rozumím. Do zbraně. Do útoku. This is a good time to talk about what I think of the rest of the scenarios. I think overall this campaign set is very strong. What's interesting about it is that you don't really need to manage your eco too much for most of them. Either you're getting supported by your allies, or you just start with like a massive eco. For Zizka, I believe this mission and maybe one other mission are I think mission 2 are the only ones where you really need to care about your economy. Jsem připraven. Co žádáš? Co žádáš? Štěpu dřevo. Ano. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Co žádáš? Štěpu dřevo. Jsem Stavím. připraven. Co přikazuješ vašim Jsem službám? připravena. Ano, vykonám to. Zdař Stavím. Bůh. Jsem připraven. Stavím. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim službám. Vašim službám. Zdař Bůh. Ano, zdař Bůh. Stavím. Ano, zdař Bůh. Robím dolů. These cows are gonna survive to the end. Well, I guess Purple's making some progress here, non-zero progress. Žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Do We can get our hoofnitzes on these castles now. I think they might have crenellations though. žádáš. So we'll get some Hussite wagons in as well to soak up arrow fire. Yes, that's why we're facing off against the Teutons, right? To give these wagons a time to shine. Rozumím, jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, rozumím. Vašim službám. Žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, jak žádáš. Zizka's invincible army approaches the walls of Rozumím, Hussite. žádáš. The town will surely be lost before our knights could hope. Man, this guy's just depressing me at this point. Co žádáš? Ano. Ano. Stavím. If you're gonna be so self-defeating from the very get-go, you're definitely gonna lose. That's just how it is. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím. Ano. Bojujme. Vašim službám. Ano, jak I think the Bohemians' worst nightmare is rams. Co přikazuješ? They pretty much have to use cannons to take good care of them. Cannons and maybe infantry. I think their infantry might be good. Yeah, we could always go champions. Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, rozumím. Žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Žádáš. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Žádáš. Ano. Do zbraně. Jsem připravena. Co žádáš? Co žádáš? Vykonám. Stavím. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Jak ano, žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Do zbraně. And yeah, soon, I mean the monument's Ano, přikazuješ. one of ours. Jak žádáš. It really is just a matter of time now. I wonder if there's anything that's set to happen after we capture the city, or if that will just be it. Ano, rozumím. We can make this our cinematic view here.
Ano. Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. And I guess, like, the taking of Prague is kind of an intended strategy. I think it must be the intended strategy for Jan Zizka to kind of come out on top. Because otherwise the 2v3 is just really, really insanely hard. Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. I feel like the Bohemians will also do pretty poorly against skirmishers. It's really interesting. Like they're definitely a slow civ. The reason why they're slow is because their cavalry is really bad. But it's like kind of like a slow roll, so to speak. Starting to drop frames now. Probably because of all the projectiles flying around. Ano. Do útoku. Bojujme. So overall, I'd rate this campaign quite highly. I actually think maybe it's due to the cheese factor, but perhaps it was easier overall than Jadwiga. Jadwiga Mission 4, if you're going for the achievement, is really difficult. That being said, this last mission is no cakewalk, so I guess it serves its purpose as a 3-sword mission pretty well. Sigismund has left the arrogant citizens of Polzenia to a grim fate. Shall we be merciful, like the lion to the mouse, or vicious, like the eagle on Sigismund's banner? Bohemia is now free of foreign emperors, dogmatic clerics, and wretched invaders. Whose dream is complete at last. Nice. With the rival Hussite factions reconciled and the royalists defeated, nothing stands in our way. We will honor Jan Hus by building a Bohemia free from the corruption of the church in Rome and the avaricious talons of foreign emperors. Yet I, Jan Zizka, will not be there in earthly form to see it. To everything there is a season, and a time for every purpose under heaven. And my time under the sun is nearly over. Even now, I can feel the bubonic plague coursing through my veins, swiftly stripping the warmth and life from my aged bones. Ye who are warriors of God, hear my dying wish. After I expire, you will flay the skin from my corpse and use it to build the drums to whose beat this army will march henceforth. That's badass. When our enemies hear the ominous din of those drums and the joyous clamor of thousands of valorous Hussites singing battle hymns, they will know one dreadful truth. Jan Zizka still leads this army from beyond the grave. That is freaking badass. This guy, this is like one of the first characters where I'm just tempted to check out a history book and just read all about him. What a level. I'm really curious to see how the other YouTubers did it. I typically watch their playthroughs after I do my own. But this is not my first try on this mission. This is probably like try number 3 or 4.
And I don't really see another way to, I guess, make this mission super doable. Without getting Prague early on your side, it gets really, really difficult to get him on your side without losing the entirety of the rest of your base. And the whole time red is trading, the whole time green is trading. It's just really hard stuff. Anyway, that's the last of the Dawn of the Dukes campaigns completed. Thank you guys so much for watching as always. My name is The Clever Fool. I will see you all in the next one. Bye-bye.